Bon. Pourquoi les hommes simp? Pourquoi les hommes simp? Premièrement, on va regarder la définition de simp. Bon. Un simp is someone who does way too much for a person they like. Ça, c'est une définition. A man who put the hoes before the bros. A word that everyone overuse without the correct definition. It's mean a guy that is overly desperate for a woman, especially if she is a bad person or has expressed her disinterest in him, whom which he continue to obsess over her. He will usually just virgins that will accept coochie from anyone regardless of who they are. Dans le fond, là, ça c'est une des définitions les plus proches, là. Dans le fond, là, c'est comme il dit que un simp est un homme qui est exagérément désespéré pour les femmes. Et surtout, si elle est une mauvaise personne, qui a déjà exprimé son désintérêt par rapport à lui. Malgré tout, il continue à rester obsédé par elle. Malgré le fait qu'elle a fait comprendre son désintérêt envers lui. Aïe, aïe. Là maintenant, on va comprendre pourquoi les hommes agissent ainsi. Juste faire un petit quick snap, vite fait. Vite fait. Bon. New topic. New topic. Bon, on va aborder deux sujets aujourd'hui. Pourquoi les hommes veulent jouer safe? Pourquoi? Attends. New topic. Yo, swipe up, yo, live. On va parler de notre sujet. Pourquoi arrêter de jouer safe? Pourquoi les hommes simp? Si vous voulez comprendre, pourquoi les hommes ils simp, c'est vraiment simple, juste ça. Tu t'abonnes, t'écris des petits bails en commentaire, si t'as une opinion, whatever. Tu veux laisser ton savoir c'est quoi ton opinion par rapport à ça. C'est juste ça. Tu te fais un compte, parce que si tu fais pas de compte, tu vas pas pouvoir écrire dans le chat. Alors fais-toi un compte, comme ça tu vas pouvoir écrire dans le chat. Et puis c'est ça, mais on est là pour gros mon cher là, ça va. Oh là. Faut qu'on se réveille les gars, faut qu'on se réveille. Yo, Samy, qu'est-ce qui se passe? Parle à son ex simp, oui ou non? Ça dépend. Ça dépend, Samy. Ça dépend, Samy. Parce que si on suit la définition qui a été donnée dans le Urban Dictionary, c'est un gars qui est exagérément désespéré pour les femmes. Et que cette femme-là, en tant que telle, elle t'a déjà montré son désintérêt. Malgré tout, tu restes obsédé par elle. Là, tu serais un simp. Si tu fais juste parler pour parler avec ton ex, tu peux pas être considéré comme un simp. Si par contre, le moment où tu serais considéré comme un simp, c'est si tu parles avec ton ex, sachant que, on va dire, exemple, elle se fait driller par d'autres nègres, puis que toi, t'as encore, comme malgré tout ça, même si elle se fait quand même driller à gauche, à droite, elle te dit ouvertement qu'elle est plus dans avec toi, malgré tout ça, tu continues à vouloir garder contact avec elle, là, si
tu es en contact avec ton ex, là, dans cette situation-là, tu serais un simp. Mais si tu fais juste parler, comme on va dire, comme prendre des nouvelles de ton ex ou whatever, comme, je sais pas, bro, on va dire parler pour que ça l'amène peut-être à rabibochage, whatever, c'est pas simple, ça. Tu vois, c'est vraiment, quand la moon, elle montre vraiment qu'elle est pas down pour toi, toi, malgré ça, tu t'abuses quand même, Yeah. genre. Oh, I. If you're a member of the notification squad, when you come in, give me a big thumbs up on like this video. Also, do me a favor. I'm gonna start making a few people moderator, especially when I do live streams like this. Fellas, I'm gonna ask you that you watch the chat room for trolls. Because I'm driving and I wanted to make a response video. I want to get out more content. And sitting there making a video about each different subject takes too much time. But if y'all are good to roll with it like this uncut and raw, I'm good to make response videos and much more content this way. I only know that by the amount of people who like the video, share the video, comment on the video. Also, another favor. Last night's topic was kind of fire. And it goes directly into today's topic. Why men simp. Why? I'm going to talk about why I simped. I'm going to tell you exactly why men simp. Tous les gars ont simp. Faut que tu simp pour arrêter de simp. Parce que si tu dis que t'as jamais simp, c'est parce que t'es un simp. Exactement, mon Samy. And it goes into a point I'm about to make. You know, as soon as a man starts to speak his truth or be a man, society just wants to shut that stuff down. I want to shut it down. We can't have that because men doing their thing, when a man has his mindset to do his thing, that man can't be controlled. So we got to shut that man down, separate him, isolate him, and keep him in line so we can keep the wheels of society on and get world production. That's really what it comes down to. So, a super chat, somebody super chatted the question. This is a video for Sean G. He basically asked, Kev, can you go ahead and explain why guys continually simp for women and the dangers of simping? Okay, for people who don't know what simping is, it basically means being a fool for a woman, and putting her needs above yours to the detriment of yourself. Vous avez entendu? Un simp, c'est quelqu'un qui va mettre les besoins d'une moune avant ses besoins, au détriment de ses besoins. Ce qui veut dire que il veut ça, il veut l'eau, mais à cause que c'est un simp, il va donner l'eau à sa moune. Il va donner l'eau à la moune. Why guys do it? We do it because it's safe. We do it for a lot of reasons. But if you were born after 1970, you were raised in a world like I was, where equal rights amendment, women were independent, all these other things. And a lot of people were raised by single parent households, and women, we were taught to be nice guys, be respectful of one, open the door, all those things. Voilà. Une des raisons pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui sont simples. Parce que beaucoup de femmes, ben, beaucoup de mères sont monoparentales. Ce qui fait en sorte que la manière qu'elles vont éduquer leurs enfants, ben, c'est pour être des petits softs. À moins que la mère est woke, là. Sinon, généralement, si elle cherche à venger des autres hommes qu'elle a eu dans le passé, whatever, whatever. Puis dans le fond, c'est comme si elle inculquerait toutes les... C'est comme si elle voudrait faire en sorte que tous les défauts, on va dire, du daron se retrouvent pas chez son fils. Mais les défauts du daron, c'est ça qui fait en sorte que c'est un homme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Et ça prend un homme pour pouvoir éduquer un homme. Pour pouvoir créer un homme, ça prend un homme. Malheureusement, c'est pas une femme qui va vous aider à
devenir un homme, malheureusement. things. You know, guys before knew how to do that stuff. They didn't have to be taught. They just learned it from their fathers and the family and the society and Qu'est-ce que culture. tu crois qui est fake, mon Samy? Well, women taught their sons how to be men. So obviously you got a generation of softer men and conversely a generation of harder women. Well, when you leave your mama's house and go to school, that's the first time a lot of guys were around boys. Then our boy tendencies started to pop up and manifest themselves, you know. So especially if you were like me, an only child, it was just me and my mom and around her sisters. Oh my God, it's a wonder I didn't turn out to be gay. And so I've heard a lot of people say that, but I don't, you know, that's a subject for a whole nother time. And you know, look, I'm conservative on some things, I'm liberal on some things, but I really, really do believe in men should be able to be men. And when we're out, and when you're in high school, you have your friends. When you go to college, that's the first time a lot of guys get a chance to really be themselves. You join fraternities, you go party, no parents around, nobody to supervise. Guess when a lot of people had their most success in relationships with women? Why? Because you're around other guys. You're out in a group. When men are broke, we pile around. We have clubs and stuff. But look what happens after college. We all get domesticated. We leave college. We go to work in a company. Automatically, you're not around groups of men anymore. Even your fraternity brothers, even your boys. You move to a city. You go work in a company that has a culture that is very much like our society. Then you get involved in a relationship. All of a sudden, you got a bunch of men walking around like neutered zombies. We remember, it's like caged lions. That's a better thing. If you look back and see, look in the zoo. There's nothing worse than to see a lion that's in a cage and they feed him. If that lion was born in captivity, that's one thing. But a lion that roamed on the prairie, on the Serengeti, that's a whole nother thing. Guys, we all have that lion in us. But we have all been programmed and taught that being a nice guy ok, is ouais. the way Ben oui, bro. T'as pas le choix, veux pas, bro. T'as besoin de ton père pour que tu sois vraiment un homme. to be. That's why we end up Parce que c'est lui qui va t'inculquer toutes les erreurs que lui a faites dans son apprentissage pour devenir un homme, justement. Pour qu'il soit l'homme qu'il est. Normalement, il est censé te l'inculquer. Il est censé te l'apprendre. Mais si par hasard, ça donne que t'as pas la chance de pouvoir recevoir ce knowledge-là, ben yo, ta mère, elle va te mêler, là. Ta mère va te mêler. Puis comme il a dit aussi au début, c'est rendu que la société, elle crée des hommes plus faibles et des femmes trop fortes. Comme monde à l'envers. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui barrent en couille. simping. Simping is a symptom of programming. So when I was telling the stories yesterday about how I would go from, you know, doing what a guy should do to being this nice guy and end up getting abused and mistreated by women, that was an internal conflict going on in me of me trying to basically fight against my programming. Another thing though is even after a guy. C'est vrai, man. Comme il a dit, pour de vrai, c'est comme un conditionnement qu'on s'est fait avoir, genre. Comme si que toute notre vie, on dit, yo, faut que tu traites la femme comme ta princesse, nanani, nanana. Et après ça, bro, quand t'es sur le terrain, tu vois que la monde, c'est pas une princesse comme tu dois la traiter, là. C'est pas la princesse que t'es censé traiter comme ça, là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, on va dire, elles ont le cœur brisé, elles vont tomber sur toi, qu'on va dire, toi, c'est ta première stife. Là, elle va chercher à venger de tous les hommes sur toi. Elle va mettre toutes ses insécurités sur toi, puis toi, tu veux faire ton bon gars. Tu sais, c'est ta moune, tu comprends? Tu l'aimes, c'est ta première stife. Tu veux l'aider. Tu sais, mais après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle, après ça, elle va juste prendre avantage de la situation, puis te la mettre à l'envers, là. Très souvent, c'est ça qui arrive. Très souvent, même. Puis là, après ça, le gars, il est mêlé, il est mêlé. Il est comme shit, qu'est-ce qui m'arrive? Tu comprends? C'est comme bataille à l'intérieur.
comme il a dit, c'est un conflit interne qui est en train de se produire après ça. Tu comprends? T'es comme, qu'est? Bro, je vois que les mondes sont comme ça, mais moi, on m'a dit que je dois traiter les mondes comme ça, mais comment on me dit de traiter les mondes, c'est pas comme ça qu'ils doivent se faire traiter, tu comprends? C'est une bataille dans ta tête. Il y en a que cette bataille-là dans leur tête, ils la perdent. Puis ils perdent la tête carrément parce que, yo, bro, à cause de femmes, bro. À cause de femmes, ils perdent complètement la tête, ils sont dans la rue. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était des vrais hommes. Maintenant, c'est toutes des petites putes. Exactement. Mais comme il a dit, bro, à cause de comment la société elle est devenue, ben, yo, ça fait en sorte que les hommes deviennent des putes. Puis les femmes deviennent des hommes, genre. Comme c'est la femme qui veut gérer le couple. Ça, c'est pas bon. Parce qu'une femme, c'est pas fait pour gérer un couple. Une femme va amener le couple nulle part. Une femme ne peut pas guider. Une femme, elle suit, mais elle ne peut pas guider, bro. Très rares sont les femmes qui peuvent guider. Ça, c'est même pas 10%. Sinon, une femme, c'est fait pour suivre. C'est pas fait pour guider, là. Fait que si tu te fais guider par une femme, là, avec ses émotions, whatever, whatever, ok. Pop, 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 pop. Tout le loussement. Oui, oui. Le loussement octogonal. Oui, oui. Comme je le disais. Fuck, je me suis perdu un peu dans mon truc. Comme je le disais, Ah shit, c'était quoi que j'étais en train de parler, là? Je me suis perdu, là, dans mon petit... Ah ouais, voilà. Exactement. Une femme qui te guide, for real, c'est un gros red flag. Parce que parce qu'une femme, c'est une entité qui est émotionnelle. Elle fonctionne avec ses émotions. Tu comprends? Tandis qu'un homme, nous, on va fonctionner plus avec la logique. C'est ce qui fait en sorte que dans des situations où est-ce que c'est sûr, à 100%, ceux qui ont déjà eu une femme ou qui ont déjà été en contact avec des femmes, c'est sûr, ça vous est déjà arrivé une situation où est-ce que, bro, t'es en conflit avec une moune, tu montres toutes les faits. Tu montres toutes les faits contre elle pour montrer qu'elle a tort. Malgré tout ça, elle va style être comme, ah, je m'en fous, c'est moi, anyway, c'est moi qui a raison. Je suis pas mal, pas même mal, pas même mal. Non, c'est quoi que tu dis là, yo, c'est bon, la vague sur toi. C'est ça qu'ils vont faire. Malgré le fait que, yo, t'as mis tous les fax contre elle. Bon, j'ai déjà eu des mondes qui m'ont dit, ouais, je sais, puis je m'en fous. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Comme bon, oublie ça, tu veux faire quoi avec un monde comme ça, Kouzdo? Tu veux faire quoi avec un monde comme ça? Tu peux rien faire, là, avec un monde comme ça, là. Tu peux rien faire. C'est pour ça que c'est toi qui dois la guider. C'est pour ça que, en tant qu'homme, faut que tu sois focus sur tes projets, encore une fois. Ça, c'est le truc le plus important. Parce que si tu es focus sur tes projets, tu es focus sur ton goal, tu es capable de te créer un plan, un schéma pour arriver à ton but, ben au bout, tu vas pouvoir te créer un schéma et un plan pour pouvoir réussir ta vie, tu comprends? Et c'est ce qui va faire en sorte que la monnaie va wet. Parce qu'elle fait comme, qu'est-ce? Ce partenaire-là, il brasse, il a ses affaires, s'habille bien, il sent bon. Il y a une belle compagnie, il gère pas paquet de personnes. Avec lui, oh, je me sens bien. Hein? Oh, live, tu bagues la moon live. Knows better. We go back to simping cause it's safe. We know how to simp. That's it. We just know how. It's no different than why don't people go work out at the gym? Why don't people eat better? Why don't people, dress better? It's not a matter of knowledge. Arguably, we're the most knowledgeable society that's ever existed. We have access to information like no time before in human history. It's not a matter of information. It's a matter of, if I change, I'll have to do something that I'm not familiar with. And I'm familiar with being a simp. I'm familiar with being a nice guy. I'm familiar with doing the things that people want me to do to be accepted. Exactement, beaucoup de gens ont peur du changement, man. Ils ont peur de l'inconnu, donc ils vont préférer rester avec qu'est-ce qu'ils connaissent, même si c'est quelque chose qui est nuisible pour eux. Ça, c'est triste. C'est triste. Faut pas que vous ayez peur de changer, guys. Faut pas que vous ayez peur d'évoluer, man. Faut pas que vous ayez peur de briser la personne que vous étiez avant
pour faire muer une meilleure personne. Faut vraiment pas avoir peur. Oui, ça peut être épeurant parce que tu sais pas, genre, à quoi t'attendre ou whatever, mais yo, si tu fais bien tes affaires, bro, à la fin de la journée, bro, ça va juste être bénéfique pour toi, puis tu vas juste te remercier d'avoir pris cette décision-là. And I know what I get. Now, here's the twist. We get comfortable with it. It's kind of like, I mean, think about all the sayings we have in our world. You know, if you can't be with the one you love the one you're with. Be content. Keep the car you have, and the devil you know is better than the devil you don't know. All of these things are little subliminal cues to keep us stuck and content. So as a man, when you hear another man telling you, look, women like sex, women like men, women like confident, intelligent, assertive men, and they want men to act in a certain way that's counter to what we've been told, it goes against everything we know, and it goes... C'est ça l'affaire, bro, je te jure, quand tu réalises ça, t'es comme, putain de merde, c'est un fou mindfuck là qu'on a subi, genre. Tu te rends compte que tu t'es fait enculer le cerveau, là. Littéralement, là. Comme, bro, toute ta vie, on t'a appris qu'il faut que tu sois doux, faut que tu sois posé, faut que tu sois sous quasiment avec une monde. Tandis que c'est pas ça qu'elle veut. C'est pas ça du tout qu'elle veut. Elle veut le contraire. Elle veut que tu sois bossal, là. Ben, pas bossal, là. Des limites un peu, là. Mais elle veut que tu sois, tu comprends? Mais garçon sous, tu comprends? Comme, elle veut que tu sois solide. Elle veut que tu sois là. Il faut que tu sois confiant. Tu comprends que tu marches, tu regardes devant toi. Tu ne regardes pas en bas. Tu ne regardes pas derrière. Tu regardes devant toi parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas. C'est ça qu'elle a besoin. Pas un partenaire qui est comme... je sais pas. Mignon, t'es sous, on va là. Non, elle veut pas. Une monde là, elle veut pas que tu lui demandes. Elle veut que tu lui donnes un ordre. Tu comprends? Pas est-ce que tu es down d'aller au resto. B, on va au resto ce soir, habille-toi. C'est ça qu'elle veut. C'est ça que les mondes veulent. C'est ça que les mondes veulent. C'est simple. Arrêtez de faire comme si... Yo, pour de vrai, c'est fucked up. C'est fucked up. Je me demande comment faire pour pouvoir faire en sorte que beaucoup plus de gens puissent se sortir de ça. Genre. Si je suis strap, je serais sûr de moi. Mais il y a d'autres manières. T'as pas besoin de tools pour être sûr de toi, frérot. Juste la façon que tu marches, bro. Juste la façon que tu marches. Goes against us being safe. That's why you get guys saying, I'm not going to do that because I'm afraid a woman will slap me in the face. I'm afraid she'll throw a drink in my face. Look at YouTube. YouTube is a great example. I am a professional menswear stylist, but I have a tremendous amount of information to give to guys. I have to think about the content I put out there because I can put some stuff out there that YouTube doesn't deem appropriate or friendly. I don't cuss a lot. I don't use a bunch of negative words, but even the concepts I'm talking about, they don't want me talking about this right now. Exactement, c'est dans la tête, mon Samy. Comme t'as dit. Guys that talk about this kind of stuff end up having their channels demonetized, their views. De quoi NBA, young boy, their channels just aren't as popular. Why is that? Now, women who talk about women's stuff and women's empowerment, those channels get millions of views and subscribers. But guys that have the nerve to talk about, guy, put yourself first, empower yourself, be a man, take charge of your own life, be confident, intelligent, assertive, be learning. I mean, all that stuff. You would think that would be a good thing. No. It's challenging to the system. The system we were raised. I was raised in that Simp system. So I could go on and on and on and tell you story after story after story. But let me just say this. Because we are guys, let's just throw some numbers up here. Not to brag about anything, but by the time a guy reaches his mid-30s is when he really starts to understand what it means to be a man. By the time you reach 40, you really become a completely different person. You become a whole man. You know how to get stuff done. You know who you are. You're self-actualized. So in your teens and 20s, a lot of guys, we're about getting laid and making money. And it's easier to get laid to make money, so we keep score by stuff. I went through that phase to where,
You know, we had competitions to see who could score the most with women. And, you know, when you start getting up, when you start having numbers in the triple digits, you know, on one side, I was taught to be proud of that, but on another side, I felt kind of ashamed. I was like, that's disgusting. But then I thought about it. I'm like, well, wait a minute. That's nothing to be ashamed of. I just live life. No one told me to be ashamed of it. It was the way I was raised and programmed by the world. You got to be a nice guy. You got to do the right thing. You got to put everybody's needs ahead of your own. Every single relationship I've had, and I haven't had a lot. I've had a lot of women. Trust me, I've had a lot of women. I got some stories that I simply will not tell on YouTube. I've lived a broad life. I've done some. Yeah, I don't have a bucket list. Let's just put it that way. You know, I don't do none of that homo stuff though. You know, if that's what you do, that's what you do. But I don't do that. But the thing is, as you start to realize, when you hear, the first time you hear a woman say, I normally don't do this kind of thing, but, you know, the first time I heard that, I was like, oh, okay. But after I heard the 10th woman say, I normally don't do this, I'm like, man, what's the only common denominator? Black, white, Hispanic, Asian, other, old, young, rich, poor, American, European. Faut que je vois quelque chose. Attends. Attends, faut que j'aille checker le bail. TikTok. Quoi déjà le nom du partenaire? Voilà. Comment ça, il a fait bail comme ça? Des gens qui parlent tibétain, africain, français, espagnol, mais il y a des gens qui parlent. Cette monde-là, elle est posée pour moi, mais Des gens qui parlent tibétain, africain, français, espagnol, mais il y a des gens qui parlent facts. Si t'es déjà en couple, t'inquiète, c'est pas pour toi. Reste heureux et force à toi, laisse-nous dans notre tristesse. Mais si tu ne l'es pas et tu forces, c'est pour toi ça. J'étais dans tes souliers, alors je parle par expérience. Si tu utilises cette même énergie que t'as Pascal, le grand pour faire frère de 4000 Luce. talking stage qui servent à rien et que tu vas faire quelque chose que t'aimes ou que tu cherches quelque chose que t'aimes ou tu vas travailler tout simplement, t'auras paix, tranquillité, sérénité. C'est ça que les gens ils veulent dire par fais du travail personnel. Moi j'écoutais ça, j'étais comme mais va niquer ta mère, je sais même pas ça veut dire quoi travail personnel. Toute la vie je travaille et là tu veux que je travaille sur moi-même, nique ta race. Et avant que tu te mettes en couple, pose-toi ces deux questions là. De 1, pourquoi je fais ça? Si t'as pas de réponse, essaye même pas. De 2, est-ce que je suis assez fier et heureux et je m'aime assez moi-même pour aimer quelqu'un d'autre? Parce que sinon, cette personne-là, ça va être une batterie externe. Et comme les téléphones Samsung, quand le téléphone il tombe, la batterie elle part. Et si la batterie part, t'auras plus de jus. Tu vas aller où? Dans le lit, tu vas pleurer ta mère. C'est pas ça, The Big. cette monde-là, elle est posée pour moi, mais Des gens qui parlent tibétain, africain, français, espagnol, mais il y a des gens qui parlent facts. Si t'es déjà Fax. Vas-y pour le bac. Bon, on retourne. Asian, African, it doesn't matter. The only common denominator was all these women were lying. I normally don't do stuff like that. That is just a conscious clearing, a saying so she can go ahead and get it in. The women that actually are the best, in my opinion, are the ones that are straight up and know what they want. But they're frowned upon. Guys, the world doesn't want us to be straight up because What's it is success? not. The world frowns upon masculinity. Yo, chai bro, qu'est-ce qui se passe? Chai The point brito, of qu'est-ce qui se passe it is tranquille ou quoi? ultimately simping, putting women ahead of your needs, putting anybody ahead of your needs is a bad way for any person to live. Every relationship I had where I actually suspended good, simple thought, and I decided to go ahead and put a woman on a pedestal, treat her like a princess, all these other things, you know what ended up happening?
I was happy for about a month because she told me all the things I wanted to hear. You're like no other guy I've ever had before. You're so different. You're so this. You're so that. Then after that, after the new car smell wore off, that woman began to resent me. She had contempt for me, no respect for me, because when a woman knows that you will take whatever she does and let her go, Juste répéter pour bien, treat her like bien a ce qu'elle dit. princess, all these other things, I'm gonna spend it good, simple thought. And I decided to go ahead and put woman on a pedestal, treat her like a princess, all these other things. You know what ended up happening? I was happy for about a month because she told me all the things I wanted to hear. You're like no other guy I've ever had before. You're so different. You're so this. You're so that. Then after that, after the new car smell wore off, that woman began to resent me. She had contempt for me, no respect for me, because when a woman knows that you will take whatever she does and let her get away with it, she got no respect for you. Ben oui, mon cher. Elle va t'enculer. En gros, elle va juste t'enculer, frérot. Elle va t'enculer. Dès qu'elle voit que t'es un sous-sous qui va prendre sa cool avec elle, elle va mettre le strap-on, mon gars. Pour toi, mon gars. Simple as that. You out there being a sucker. So, and we're told, be upfront, open, honest with women. Tell her your feelings. No, I'm telling you, hold stuff back from women. Don't tell them everything. Do not tell a woman that, you know what, whatever you do, I love your dirty drawers, and you could do whatever, and I'll take you back. No. First-hand experience, that doesn't work. When you check a woman, when you let them know that you are the catch, not them, you put them on your schedule, you make them jump through hoops to get to you, they are mentally engaged and enjoy that kind of stuff. Like I said the other day. Pour ça, important, t'es focus sur tes affaires, elle rentre dans ton monde. Jamais toi qui rentre dans son monde. Comme je vous l'ai dit, parce que si tu rentres dans son monde, ça va être la laine, puis ça va être happy land, puis tu vas juste crash. Faut que ce soit elle qui rentre dans ton monde à toi. Comme ça, si elle fait l'effort de rentrer dans ton monde à toi, ça va la conditionner à rester, comment je pourrais dire, à rester genre down, comme down pour toi, genre. Guy was like, well, you can't walk by and smack a woman on her butt today because the game is so messed up this way. I'm like, when's the last time you tried it? When was the last time you walked up to a woman in a bar or any place? I'll give you an example. Monday, I was in Starbucks. You see me in Starbucks often. Drop dead, gorgeous woman standing in front of me. She's got headphones on. I don't know this woman from a can of paint. She's ordering her stuff, and I say, and I hold my cup up. I was like, I'll have the normal, and Beauty here is gonna pay for it, right? That woman looked at me. She's like, "Excuse me." I was like, "Oh, I told him it was on you because you got your Starbucks there. I mean, you're beautiful. You know that." "Oh yeah, I got it." A part of me said, "Oh, don't let her pay. Don't let her pay. Don't let her pay." What? Yes. Now see, the 20-something-year-old version of me would have took her outside, or that would have went somewhere. But the 40-year-old in me that has gone through the simp, pimp, simp stage, you got to get that simp up out of you. And here's one of the easiest ways to do it. We got to start hanging around more men. Men by themselves, we're like snipers, pick off people alone. Look, that woman wanted to pay for my drink. I mean, and here's the thing, I ordered my drink. I ordered my pastries. Her drink was like $4. With my total, it came up to $14. And I saw the guy ring it up, and the lady had stepped off to the side. She was going to pay for my stuff, and I'd have a problem with it. And part of me was like, oh, don't let her do it. Don't let her do it. That's not a good man. But I was like, okay, hold on. Don't do it. Let's see what happens. Just see what happens. She said, oh, enjoy that. Oh, by the way, introduced herself, asked me, was about to give me her card. I was like, here's my number. I gave her my number. I resisted.
She called me 2 hours later. The rest of that story on another stream. The point is this, guys. Women like assertive men. I did not know that woman. I didn't need her to pay for that. I was just shit testing her. I was just seeing what was going to happen because I was in a happy mood. But that reminded me of things that I already know. And why have you guys never heard this side of me? Because as a businessman, as a brand, I have to balance, telling guys to be the best version of themselves. But by me telling you these truths, I have to also consider, man, that may be frowned upon by the powers that be. Because look, to think we live in a world where there are no rules and you can go around and say what you want and just keep it real, keeping it real can keep you broke. But that even reinforces the message, the fact that I can't tell you as a man things that I know that are successful. I didn't take advantage of anybody. I didn't do anything. That woman was attracted to me. She looked at me in a certain way. I knew that there was something going on. So let me round this back to the point I want to end on. Men, we need, if you're a man living in the city right now and you're having trouble with women, first off, you need to stop listening to women. You need to stop listening to married men and men in relationships. Don't listen to them. You need to listen to the single guys. Married men, my focus as a married man or a man in a relationship, it was completely different than my focus as a single guy. Thought completely differently. My motivation. Vous avez entendu, guys? Prenez pas de conseils. Prenez pas de conseils de femmes. Prenez pas de conseils de gars mariés ou qui sont en relation. Prenez les conseils de gars qui sont célibataires. Mais pour de vrai, il y a raison. Parce que quand tu es en couple, ton thought process est différent. Ton processus mental est différent. Comment tu penses, comment tu agis est différent vu que tu as une moon. It's completely different. Men need to start hanging around with more men. If you go out with 2 or 3 guys. Learn how to work together. Back to the college stories. The reason why we would go out in college parties, on college campus parties, and everybody would walk away successful scoring that night is because we all knew the rules. It was like Top Gun. We knew how to play the wingman. Sometimes you had to go talk to the fat ugly chick so your boy could get laid. That's what you had to do. But it was all successful because you see 4 women, if there's a group of 7 guys, every guy is going to score. You've seen this thing being enforced in Top Gun, A Beautiful Mind. This is not new knowledge. But as men, after we leave college and go work our careers, live in the city, we don't have male relationships, so we end up going out by ourselves. Yeah, you can look good, smell great, and everything else, but unless you are an extremely confident, intelligent, and assertive man, you'll lack the real world experience or the real world information to go out there and challenge your beliefs and try these things on your own. That's why a lot of people work with pickup artists, because the pickup artist can actually take them out into the world and show them how it works. I don't publicize this, but I have a segment of my business where I do this. You'll see that I write online dating profiles. But I take guys and work with them one-on-one and show them real world how to interact with women, because we have to relearn stuff. We have to unlearn what we've been taught, first of all, period, point blank, end of sentence. If you're born after 1970, you have to unlearn what you've been taught. And especially if you're raised in the United States. If you're raised in the black community in particular, and if you have a single parent household, a black woman raising you, yeah, you've been taught this. I am woman, hear me roar, strong, independent, blah, blah, blah. All that crap's in our head. Women don't like that. Now, why can a man walk around with a man bag, smelling good, looking good, and the women who love men know I'm a man, the gay guys know I'm not gay? Because that's a hold up a lot of times. I mean, I dress, that's a lot of reason guys dress the way they do now. It's like a show of manhood. If I can be sloppy, sagging, all this other kind of stuff, I can overtly show my masculinity. No, dude, no. Because if your mindset is still feminized, simpish, you're going to still end up simping behind a big booty apple bottom.
you can be a simp and a sag all at the same time. You could be simping in a fitted or a snapback. You could be simping in Timberlands. You could be simping in an Armani suit. Simp is a mindset. I can walk around just like this in my man bag. The guys will sit, but some guys be like, I dig that. Oh, some guys be like, man, no homo, that's gay. You know what? I've told you this before. All the times I hear guys saying that kind of stuff, I laugh at them because I be smashing that girl. Bottom line, I know me. I'm confident in me. I know what I am. I'm assertive and I go for what I want. Guys, you have to learn to go for what you want too. This was me. I wanted to make this quick video because I didn't get a chance to answer Sean's question in chat, and he did super chat yesterday. I'm not going to answer any questions right now. I'm going to go ahead and do a live stream tonight at 8, following up on these topics. But here's the thing: if you doubt what I'm saying, if you come to live stream tonight. If you are having trouble with women, come to a live stream tonight, because guys who are confident do better. But there's a difference between confident and egotistical. Egotistical guys are like Donald Trump. Donald Trump he's a perfect example of alpha male behavior, but it's egotistical. You have to be you can know you're egotistical when you can't listen to good information and make a change. See, guys who are confident can listen to good information, take in good information and make a change because they'll know they'll get a better outcome. Egotistical guys, it's my way or the highway. Tune in tonight at 8 for more of this. Now, here's the thing. If you like this kind of content, I need you guys to show it by liking, come to a live stream, invite more people, because for me, I'm going to just put it really, really out there. As a menswear personal stylist, fashion and fragrance, that's a nice, happy topic. Life topics, especially with the state of online and YouTube right now, I'm even taking a risk by telling you the truth. And I haven't even broken any... Have I said anything that's disgusting, inappropriate, that couldn't get on national TV? But you want a sure way to get shut down on some social media platforms is say the truth, be real. That's a sure sign for getting targeted. But I'm going to rely on you guys to tell me if you want to see more of this kind of information. If you don't, I won't talk about it anymore. All right, if you want to hear more. Faudrait gros shout-out Kevin Samuel, man. On rap, man. C'est fou, man. Pour de vrai, il y a un paquet de knowledge que ce gars-là, il est capable de transmettre for real, man. Comme sérieux, man. Sortir de cette programmation du simpage, là, pour faire en sorte qu'on peut vraiment être l'homme alpha qu'on doit être. Puis comme il a dit à la fin, bro, faut que tu sois confiant, mais pas avec un groupe. Faut pas que tu aies un gros ego. Parce que quelqu'un qui a un gros ego, qu'on va le donner une suggestion, un conseil qui va être positif, constructif, lui, il va pas le prendre en considération à cause de son ego. Tandis que quelqu'un qui est confiant et, comme je pose, quelqu'un qui est confiant puis qui a pas comme un ego surdimensionné, il va prendre le conseil, la suggestion, il va l'analyser, puis il va comme l'assimiler avec lui pour faire en sorte que ça puisse améliorer sa vie de tous les jours, genre. C'est ça, man. En gros, man. Big shout out le Kevin Samuels, man. On va fermer le petit...